Good evening all. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണോ? നൗഫൽ കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാവോ ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ, സോ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, 4:30 നമുക്കൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോർ റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ പോളിസി റേറ്റ്, മോണിറ്ററി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു NZDUSDയിലൊരു ട്രേഡ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സെൽ ലിമിറ്റാണ് വരുന്നത്. എൻട്രി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.61111. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെൽ ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. ഇതൊരു സ്വിങ് എൻട്രി ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സെയിം ട്രേഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിപ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ. സോ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, ദേവിന്ദാസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. റിച്ചിൽ, ജോയ്, ഐ, അനിൽകുമാർ, ദേവിദാസ്, ഐഷ, അസ്ലം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂസാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 4:30 ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 3386 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൈങ് പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഇവനിൽ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി. കാരണം 4:30 ന്യൂസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മോർണിംഗിൽ നമ്മളൊരു ബൈ നോക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. മാർക്കറ്റ് ഒരു എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3373 ആയിരുന്നു. 3373.85 വരെ മാർക്കറ്റ് വന്ന് തിരിച്ച് കയറി ബ്രേക്ക് ഇവനിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സോ ഗോൾഡിലെ ട്രേഡ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ. മേ ബി ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റ് മേ ബി ടേക്ക് വൺ മോർ ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡയഗണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. 50 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഫ്രെയിമിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിഗ്സാഗ് ഫ്ലാറ്റ് ഫാമിലി കറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ABC, അതുപോലെ തന്നെ 0ABC കറക്ഷൻ നന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിലൊരു 5 വേവ് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറൻ്റ്ലി 0 1 2 3 4 5 ഇലിയോട്ട് വേവ് നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. 0 1 2 3 4 5th വേവാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ലൈക്ക് എ ഡയഗണൽ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? ഒരു മാർക്കറ്റ് മേ ബി ദാസ് എ പോസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റ് വിൽ ടേക്ക് വൺ മോർ ലോ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ബൈ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കറണ്ട് പൊസിഷനിലായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ 3373 ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൈ ലിമിറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ആസ് ഓഫ് നോ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മാർക്കറ്റിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാറ്റേൺ ഫോർമേഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ല അതൊരു സപ്പോർട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് വൺ മോർ ലോ ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ബൈ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഫർദർ കൺഫർമേഷൻ ലൈക്ക് പാറ്റേൺ ഓർ എ promising candle. Okay, so wait for a 3373.24 low break. Okay, so this week low ആയിരിക്കും. this week Monday സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗോൾഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കറൻ്റ്ലി NZDUSDയിൽ നമുക്കൊരു സെൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെൽ ലിമിറ്റ് വരുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ,
പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ സൈസിങ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 145.9 SL വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പൊസിഷൻ സൈസിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു റിസ്ക് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. 1% ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബിഗിനർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങളതിൻ്റെ ലോട്ട് സൈസ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, English also. Okay, so we are planning for a sell in NZDUSD. So market at least needs to touch the blue line. You can see 0.61160. So that is our sell limit point, and the stop loss is 0.62570, and the target is 0.58181. That is our target. So wait for a tap in this level, then after getting a promising candle into the downside, then you can go for a sell, and this will be the entry zone and stop loss and target. Okay, and also you can look here, if market break this level, then we can expect a, so already market 1 2 3 4 5 times ഈ ഒരു സിംഗിൾ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ മാർക്കറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഈ ഒരു ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സെല്ല് പോസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഹൈ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ സോണിന് മേ ബി മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു യെല്ലോ സോണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് ദ ബ്ലൂ ലൈൻ, ദെൻ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇൻ ടു അവർ ടാർഗറ്റ്. സോ ഇതൊരു സ്വിങ് എൻട്രി ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ സൈസിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ myfxbook.com. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനനുസരിച്ചുള്ള ലോട്ട് സൈസ് ആണെന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, MyFXBookൽ കയറുക, നമ്മുടെ കറൻസി NZDUSD സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സാധാരണ അത് ഞാൻ 2.5% ആണ് ഒരു ട്രേഡിന് ഞാനായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 145.9, റൗണ്ടായിട്ട് 146 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ലോട്ട് സൈസ് 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോട്ട് ആയിരിക്കും. അത് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ലോട്ട് സൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് $1500 അടുത്തുള്ള റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഈ ട്രേഡിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോട്ട്. ഓക്കെ, 2.5%, എൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 2.5% ആണ് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോകുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.25 ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പോകുന്നുണ്ടാവുക. എൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, എൻട്രി പോകാറില്ല. ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, 0.25 ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് 0.35 പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എൻട്രി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ലെയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ സ്വിങ് എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പോകും. പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി എൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, സ്വിങ് എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, if you have any doubts you can ask me through the live chat, so I will reply. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ട്രേഡ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഒന്നും നോക്കാതെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ട്രേഡ്സ് എന്തെങ്കിലുണ്ടോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ട്രേഡ് NZDUSD ആണ്, സെൽ ലിമിറ്റ് കേട്ടോ. ഈ ടൂൾ അറിയാലോ, ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. സെൽ ലിമിറ്റ് 0.61111, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 0.62570, ടാർഗറ്റ് 0.58181. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ. നോക്കി നമുക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൻ്റെ വോളറ്റിലിറ്റി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതർ പ്രൈസിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ,
Yes, yes. Okay, so okay, so this is the entry that given in NZDUSD. ഓക്കെ, ഒരു 5 PM ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രിയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. അത് മേ ബി ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് കോയിനിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, this one SL hit right ACD card by limit SL, I think Muhammad Shahir. The AUD card, I think it will be updated through Pipscraft. Okay, the updates will be provided through the Pipscraft. ഗോൾഡ് കറക്ഷൻ എത്ര വരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നീതു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലോവർ ഹൈസ് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് വിൽ ടേക്ക് വൺ മോർ ലോ ഫ്രം പ്രോപ്പർ ഒരു ബൈ സോൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഒരു ഫോർത്ത് വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് നീതു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. 0, 1, 2, 3, 4 ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് വേവിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വേവ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ 2 hours ടൈം ഫ്രെയിംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 hour ടൈം ഫ്രെയിമിലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 335 കറക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. 335ൻ്റെ അവസാനത്തെ വേവിലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കറക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഡയഗണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ലോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബൈ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 33444 വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് കൺഫർമേഷൻ എടുക്കണേ, ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും ബൈ ലിമിറ്റ് എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും സേഫ്. കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3370 ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബൈ നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സേഫ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഹയർ ലോൻ്റെ താഴെ. ഓക്കെ, ഇത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. കറക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ मुझे
This is a little bit risky trade that I've taken. It's already like closed morning. Now expecting a sell after it is taken this high. Then I'm expecting a sell again. But the best entry for the sell, basically, we can look for the buy from here today, like today's perspective. But this low can be the target. So rather than that, we will wait for this high to be taken, and then we can go for a sell. So from where we can expect a sell in the gold, and the next buy we can expect it from where? From here. In the gold, this is a good area to expect a good buy. Alright, this is for the long-term perspective. So if you're looking for the gold to buy, so this is a good point to buy. So 3354 to 3326, this is a good area to buy. Or else you can buy from 3370 as well. But the thing is, it is this area directly. If you're going to buy, that we can do. But keep in mind that if you have like $10,000 or $20,000 in your account, then go for small lots like 0.03, 0.05 and wait until 3500. Okay. Besides that, if I'll talk about the daily perspective, so once it's reach above this level, which is almost like 3422 and 3435, this is the area where you can expect a sell. Okay, this is most probably expected that after this area it can go again for a sell, but if it's flip this area, then we will look for the buy opportunities further if it's taken the displacement after this. Besides that, I'm expecting it to take the this high first. This is the Asian high. Once it's take this high, then we can look for a sell, not a problem. Right now it's in between the range of the Asian. Okay, so London was consolidated. Now in the New York, if it is taken the high, then we can go for a sell scenario from where that I've already taught you. So from here we can go for a sell. Buy, I've told you that definitely that this is the goal, right? So buy is ultimately a opportunity for us. Right now the market was consolidating and then it's coming down. So from this area we can expect a buy. Besides that, right now if it have to go over there, firstly it needs to collect the liquidity from the above side, and once it comes to the OTE level, optimal trade entry, then we can expect a sell. Okay, this is for the gold. And besides that, the silver, let's see the silver. Okay, so I have already analyzed for the silver. Let me open this account. So in the gold, silver, like long term, we can expect this thing. Okay, so like this, how this buy have been taken is still, this is a good area to buy the silver, which you can mark 33.25. Let's say double three is a good area for the silver buy. This is a purely an impulse, right? After this impulse, if the market is taking the correction till this area, so from here we can expect another buy, and then whatever the high is, that we can target easily. Okay, this is a silver for the long term perspective. In a short term, this is like this is the bullish, and it have already taken the previous day high, right? It is already taken the previous day. See, like the Monday high it have already taken, but in gold it is not. Gold it have not taken the previous day. Let me just remove these things. Okay, this is also the second range for the gold according to the long term perspective. This is also expected as well. So keep this thing in mind. According to the long run, you can see the displacement over here, like just the wick is coming and the market is moving very impulsively. So which means that there is something big is happening, which means that institutes are buying from here, right? So again, once it's coming back, which is like seems to me like it is like not going to touch this area, but if it is coming in this case over here 3257 as well, so look for the buy in the gold right now. Just expect a buy movements for nowadays. Why? Because once it's taken the correction properly, we'll look for the buy scenarios.
again I've told you in the 4 hour, in the 4 hours the good buying area is you can see 3353 till 3321. This is the area where we can look for a buy trades from here as well and from there as well. But anyways, actually, like for the intraday perspective, like for today's perspective, let it take any of these highs, any of these highs. If it's taken, then we can plan a sell. High is okay. In the 15 minutes time frame, it is also forming a sort of a triangle as well, right? But I'm expecting it will take this liquidity and then it can go down to target this low easily. So wait for the proper confirmation, like wait for this low or this high to be taken, then we will plan our next move. Right now I've told you already that from the gold, what I'm expecting is that once it's take the correction, this is the impulse, right? This is the whole thing is an impulse. So you can see after this high, the correction didn't happen, right? So if it is taking the correction, so this is the best area we can put a sell. But be cautious guys, like gold in long term it's a buy, right? So we'll wait. If it is coming, touching it, and if we are seeing the impulse movement from this zone, definitely we can go for a sell, not at all a problem. And then we can target this low, or else we can target 3370. Okay, and from there we can buy as well. Besides that, GBP USD is showing some bullishness, so let's see. From this area we can expect a buy for the short term, but ultimately it requires a correction.
This trade we can apply. This is a safe TP. For the GBP USD, we can expect this trade. From GBP USD, we can expect this trade once it's coming to this area. We can look for the entry one from here, and once it hit the 50% area of this area, this is the good area. All right. Just keep in mind that the stop loss should be below this low, and easily target this one, this high. This is a safest TP, this high, or else what you can target. Then you can easily target 1.37365. That can be your TP, or 1.38. So there are 3 TPs. So you can partially book if you want, or else you can close a trade over here after targeting this high. So as you can see over here, 65.9, 65.9, which means 66 pips stop loss and 92 pips TP. The first TP. The second TP will be 207 pips. The final TP will be 270 pips. Okay. So you can rewind the video if you want, and you can mark these levels. And do not risk more than the 0.5% of your portfolio, which means that if your portfolio is $10,000, then only risk $50 in this trade. So regarding that, you should know about the money management. If you don't know, then take a smaller lot size in which you are not losing more than $50. Okay, and then you can easily target this high, and I've told you already the highs. Okay, besides that, the gold trade I've already told you. We will wait for any of this level to get sweep, either this low or either this high to get sweep. And after sweeping this high, which means after going above than this high, if it is coming into this area, this is the good area for the selling point as of now. Okay, but keep in mind that gold to sell is risky. So personally, I'm expecting a buying opportunity once it comes to 3368 level, and besides that there is a good level at 3353 for the gold according to the long term perspective. Then we can easily target the all time high, which is 3500. In this year, the gold target, what I believe is it will ultimately gonna reach $3,700 in this year. Within this year, the gold will hit 3,700. Right now it is at 3389. I'm expecting from gold that it will gonna hit 3700, right? But if it is falling badly, then there is a probability that you will see the gold is will add in the 2000 series again. There is a probability according to the Gann cycles, according to the Gann astrology. There is a probability as well. It can go to 2200. It is expected till there as well. So keep this thing in mind as well. So, and manage your trades accordingly. If you are not managing your trades, then ultimately you have to bear the losses, right? So for the intraday perspective, what I'm waiting for this high to sweep and come into this zone. Then from this zone, I will take a sell, and I will keep my stop loss above this high. Above this, I will keep my stop loss and target this this low, or either 3363. Okay. Silver, I've told you, silver, do not go for the right now go for the sell. No, we'll wait for this correction, and this is the good area for the buy. For the silver, this is the good area for the buy, and also this one as well. Ultimately, it is difficult to see this area to come up in the silver, but if it is coming in this area, we can expect a buy from here again, and we can target whatever the high it will create. Right now, this impulse is not over. Let it come to the discounted area. From here, we can put a buy. Simple. Alright, okay, guys. So GBPUSD, I've already told you.
This is the trade I'm expecting from the GBP USD. Once it's coming into this area, you can look for a buy trade for the short term perspective. First, you can target 92 pips, then 207 pips, or and the last TP will be 270 pips. You can target. Okay. Do not forget, once it hits the 50% or 60% of your profit area, then just move your stop loss to the entry point to be on the safe side, or else you can leave it as it is, not a problem. Alright, so I hope you understand that. Is there any questions or any doubts you want to ask? Then go ahead. Alright, okay, and any questions you want to ask? Thank you, Basit. Any questions you guys want to ask? NAS 100, okay. NASDAQ, usually I'm not trading nowadays in the NASDAQ, but let's see. This was I was expecting regarding the intraday perspective. This I've already done. After taking the entry, it's already done. The 90 percentage, so this is already done. Now I was expecting a sell from there. It's already running, so it can target this low. This is my previously analysis regarding this chart, but it's really bullish nowadays. Previously, sorry, you can see after coming to the discounted area, it went up. So this whole thing is an impulse, right, from here till here. This whole thing is an impulse, and there is a basically liquidity void as well. So it can come to low, but it is risky again. Why? Because the trending market is there. Anyways, I'm like I believe in the sell which is going on, but now it should not go above than this high. Yes, now it should not go above than this high, and you can, the first target you can easily target this level. This is the safest TP, or else you can target this low. Better you can just keep it till here. 1:3 is enough for this trade. One is to 3 is enough. It should not go above than this high. If it's going above than this high, consider this as a stop loss. Okay. Again, this is a higher time frame trade, so basically do your money management accordingly, and we can look for the sell from the US 100. I believe you understand that. Alright, today good class. Okay, thank you. What is meant by Wyckoff theory? Wyckoff is a methodology. Alright, so there are so many strategies. Wyckoff, I know there is like a simple sort of a market structure. Like there is a spring, and then there are phases in the market. But actually, like that is an old method, really old method, Wyckoff methodology. We are not working on that. Personally, I know this thing a little bit. Like 3 years ago, I was using this methodology. Right now, I'm not like believing in this, so currently I cannot tell that. But if you want to know about it, like you can search it, or else you can come over here in Delta. Like hopefully, I will give you the answers, and hope all these trades will appear in Pipscraft code. In Pipscraft, I hope so that Mujib sir will update it. But my trades, what I've given, that you can see in this stream itself. Alright, you can rewind the video and you can check whatever I've taught you and whatever I've told you regarding the trades, regarding the gold, silver, and US 100 and GBPUSD. 4 charts I've already analyzed, so I hope you understand that. Now, if you have any questions, any doubts, so you can go ahead and ask me, not at all a problem. Mujib sir, I've given the trade regarding the regarding this, I believe. Yes, okay.
Okay, so this trade Mujib sir have given. So I believe he already like told you. Okay, so there is a good. This is a good reason. This is a good trade. Actually, it is giving you 293 pips as a profit and 146 pips as a stop loss. So it is quite good trade. You can go on. So yep. If you guys have any further questions, any doubts, you can go ahead and ask. Not at all a problem in the comment section. All right. Alright, okay, guys. So like I will ask another mentor to share his perspective, his point of views. Then he will guide you definitely. Just bear with me on a second.
ആ അതെ. ഈ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് വല്ല റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻട്രി എടുക്കും. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് 4 hour ടൈം ഫ്രെയിമിലല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1 hourലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സോണിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ കിട്ടുമല്ലോ, ഡബിൾ ടോപ്പ്, ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇനി ഒരു ഹെഡ് വന്ന് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ എൻട്രി കിട്ടും, സെല്ലിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോർമേഷൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പാറ്റേൺ മാർക്കറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യും. എൻട്രി ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് അന്ന് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, സമയം എടുത്തിട്ട്, കാരണം 4 hour ടൈം ഫ്രെയിം അല്ലേ, സ്വിങ് എൻട്രി ചെയ്യും.
So in Euro JPY we are expecting a sell from this zone, from between 168 and between 169 we are expecting this is a sell zone. So just mark in Euro JPY 168 to 169 is a sell zone. Okay, but don't go directly for a sell limit. Take a confirmation sell from this zone. The stop loss should be, if you comes to weekly time frame, you can see there is a gap. So better to keep your SL above that gap, then you can target a 1:2 or 1:3. Okay, so just plot this in 4-hour time frame. This is a sell limit. Okay, this is a okay. Stop loss should be above 170. Okay, and the sell limit price range is 168 to 169 range in Euro JPY. So mark this in your chart. So wait for the confirmation. Once market reach there, then only we will go for a sell limit or sell. Okay, here also you can follow the layer system. If you are going to take a 0.50 lot size, you can go for a 0.18 first. After that you can go for a 0.20. Always put layer system in your lot size. Okay, don't directly take your full 100% lot size. First, when market reaches here, you can go for a 30% lot size you can put here. Then after that, after just look at the patterns ABCD, XABCD, after the 236 break, then you can go for the next percentages. So better to do 40 40 20 rule here also. It's a layer system. So if you have one standard lot 0.40, you can use first layer. 0.40 you can use second layer. 0.20 you can use for the third layer. So this is the best system when you are doing any swing trading. The stop loss is above 200 pip. Okay, so that is because of swing entry. Okay, so today we are given two trades. So one is NZDUSD and another one is Euro JPY. The further updates we will give through the our Pipscraft WhatsApp community and all our communities. And just save in your mind. And this is the another trade that we are given today.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. So if you have any doubts regarding to the live trades, entry, zone or anything, then just type in comment section or live chat so I can reply. विषय भाई